November 25th, 2025, Khabran. More oil than we need. SFU professor says new BC pipeline makes no economic or environmental sense. A proposed new oil pipeline from Alberta to BC's west coast is drawing sharp criticism from experts who say the project is unnecessary and risky. SFU professor Thomas Gunton says Canada is already producing more oil than we need, and global demand, especially in China, is declining as countries shift to electric transportation. He urges the pipeline has no economic justification, especially when existing pipeline can increase capacity at a lower cost. Gunton also warns that lifting the northern BC tanker ban required for the project would put a pristine and economically vital coastal ecosystem at risk. BC Premier David Eby has urged Ottawa to keep the ban in place, saying the province and First Nations have been shut out of discussions. Gunton adds that pushing a new pipeline could damage relationships with First Nations who have backed billions of dollars in regional development under existing agreements. He says the project is unlikely to move forward and criticizes the federal government for not including BC in the talks, calling it a serious misstep. ਨਵੀਂ ਆਇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ এনवायरमेंट ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ SFU ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਰੋ-ਦਰ ਮਾਰ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ BC ਦੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ এনवायरमेंट ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC investigates possible case of chronic wasting disease in Okanagan deer. The BC government is investigating a possible case of chronic wasting disease (CWD) in a deer harvested east of Enderby in the Okanagan. It confirmed it would mark the first detection of the disease outside the existing management zone in Kootenays. A hunter submitted a sample from a white-tailed deer and initial results suggested the disease may be present. The sample has now been sent to Canadian Food Inspection Agency for further testing, with results expected in early December. CWD is a fatal and infectious disease affecting deer, elk, moose, and caribou. Although there is no evidence it can infect humans, Health Canada and the WHO advise against consuming meat from infected animals. BC has recorded 6 confirmed cases so far and recently strengthened monitoring efforts, including mandatory testing in the Kootenays and new carcass transport restrictions. Officials are urging hunters in all regions to submit samples to help track the disease. The BC Wildfire Federation says hunter participation is crucial, while the provincial wildlife veterinarians has formed a response team ahead of final test results. BC ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ तमाम ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 grizzlies captured in Bellacoola. DNA test may reveal link to school attack. 2 grizzly bears have been captured in Bellacoola as conservation officers investigate whether one of them was involved in last week's violent attack that left a teacher and 3 students critically injured. DNA testing may determine if either bear is connected to the attack which took place in the 4 Mile area.
One bear is already being examined and will be fitted with a GPS collar and relocated after officials found no conclusive evidence linking it to the attack. The second bear is now being assessed with DNA results expected soon. Residents say encounters with aggressive grizzlies have increased in recent areas, driven by habitat disruptions from logging, fires, and drought. Nooksack Nation leaders say foreign bears have been moving into the valley, pushing out black bears and becoming increasingly bold around homes and public areas. Conservation officers warn the situation remains fluid and continues to urge residents to stay indoors and avoid the attack zone as the search for the mother grizzly and her cubs continues. ਪਹਿਲਾਕੁਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੀਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿائش ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ। Federal provincial governments collected over $5.4 billion in cannabis tax revenue since legalization. Federal and provincial governments have collected more than $5.4 billion in cannabis tax revenue since legalization October 2018. Ottawa received $1.2 billion, while provinces collected a combined of $4.2 billion. Ontario earned the largest provincial share at $1.5 billion, followed by Alberta with just over $1 billion. Alberta also led the country in per capita revenue, collecting about $210 per person, far ahead of other regions such as the Northwest Territories and Yukon. Quebec reported the lowest per capita cannabis tax revenue at just $55.31 per person. The data relaxed in response to a House of Commons order paper questions shows federal revenue fell short of original projections. Ottawa expected $690 million in the first 5 years but collected about $567 million. Spending on cannabis education and prevention programs was also far below targets. While $83 million have been projected, Health Canada spent only $21.6 million since legalization. More than half of that in the first year alone. Spending dropped sharply during the COVID-19 pandemic but has increased again in recent years. The figures do not include Manitoba, which does not participate in the federal cannabis taxation framework. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ $5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਰੀਓ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ $21.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। Marijuana addiction rising, but fewer people seeking help, experts warn. Experts say marijuana addiction is rising across the U.S. even as fewer people are seeking treatment. As legalization spreads and cannabis products grow stronger, use has become more normalized, especially among young adults. Daily marijuana use has surged to historic levels, with nearly 18 million Americans reporting they consume marijuana every day or almost every day.
Researchers estimate 3 in 10 users may develop cannabis use disorder, an addiction marked by cravings and continued use despite problems in daily life. Health specialists say stigma plays a major role because marijuana is often seen as natural and harmless. Many don't believe they can become addicted or don't think treatment is necessary. Modern cannabis is far more potent than in the past decades. THC levels that once hovered under 5% can now reach 40% or higher, increasing risks such as memory issues, chronic vomiting, lung problems, and in rare cases triggering psychosis in vulnerable individuals. As legalization expands, emergency rooms are seeing more visits connected to acute cannabis intoxication, especially from edibles, which can take longer to take effect and lead consumers to overdose. Despite these concerns, fewer people are seeking help. Studies show that treatment rates for cannabis addiction dropped from 19% in 2003 to 13% in 2019. Experts say many people wait until their marijuana use causes serious disruptions in their lives if they seek treatment at all. ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5% ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 40% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਈਟੇਬਲਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा से until next time, goodbye and be safe.